Hi everyone! Our dish for today is Salmon Yakizuke. It's a Japanese cuisine. We're still in Japanese cuisine, guys. Okay, so I will going to introduce our ingredients that we are going to use for today for the Salmon Yakizuke. So, okay, ito yung vegetables natin. I'll teach you on how to slice. Kailangan natin tong part na to, yung white part, yung sa may bottom niya. So, we will remove the roots. Yan. We need this one. Only this one we need. So, ito na yung vegetables natin. Yung mise en place ng vegetables natin. Now, dito naman tayo sa salmon. It really depends kung anong size ang gusto ninyo. Pero mas maganda yung katamtaman lang ng size niya. So, ito, I'll divide it into 3. Mas maganda pag hindi masyadong makapal ito para yung sauce na ilalagay natin mamaya, mailalasa talaga siya. Hindi siya ganun kalaki yung portion ng salmon. Then, wag yung tatanggalin yung skin. Naka-on skin lang siya. Ito yung salmon natin. Okay, now guys, let's start up. Unahin natin lutuhin yung sauce niya. Kailangan natin ng citrus. Any kind of citrus. Pwede siya. Itong vegetable na ito, itong ilalagay natin na side dish niya. I-grill natin. Gano'n yung tissue lang. Pwede din kayong gumamit ng brush, but sometimes I prefer tissue yan. Yan siya. I-rub nyo lang siya dun sa may griller ninyo. Yan. Yung sauce niya, iluluto nyo lang siya ng 5 minutes, guys. Just bring it to a boil yan. Yung sauce, then set aside natin. Lulutuin naman natin yung salmon. Ididip ko siya sa cornstarch, yung salmon. Very light dip lang, hindi totally ma-coated. Ayan yung oil. Nainitin muna natin. Medyo fire lang yung pagpiprituhan natin ng fish. So, dip nyo lang siya. Huwag masyado. Huwag masyadong coat, pero onting dip lang. Ayan. Then, lagyan na natin. So guys, ito na yung vegetable natin. Yan. Naglalagay ako onting sauce niya. Okay? Yep. Halo natin. So, okay guys, eto na yung salmon natin, naluto na. Ito pa lang sa may frying pan. Maglagay na kayo ng sauce niya guys, ha? Ito na yung salmon yakizuke natin. Magpi-plating na ako. Okay guys, so we're done with our Salmon Yakizuke. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel.